एथर सुबिला ओके ठीक है please please roll number given your chart okay next principle helps workers in ebe asila mo voice clearly asila this principle helps in workers in providing social security improving working conditions and raising their standard of living जोटा हमें पूर्व कहले कि से माने को वर्कर माने को प्रिंसिपल कोन हेल्प करबो ना सोशल सिक्योरिटी गोटे ओके नोट कर दूची रोल नंबर टा रोल नंबर 47 ओके अन्य पिला माने जॉइन करि नांती ए पर्यंत भी ऑलरेडी 15 मिनिट्स हैज पास्ड improving working conditions माने जोटा वर्किंग टाइम रे तंकर केमती improving तंकर दक्षता एबिलिटी केमती इंप्रूव करि हबो एंड रेजिंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तंकर केमती डे टू डे लाइफस्टाइल रे से माने केमती बेटर रे से माने पास करि परिबो ओके एग्जांपल कोन होची ना वेलफेयर फंड ऑफ ए सब जोटा एनेक्ट हेची ओके कॉन्स्टिट्यूशन में वेलफेयर फंड एक्ट 1976 स्टेट लेबर वेलफेयर फंड एक्ट एंड वेलफेयर प्रोविजन अंडर द फैक्टरीज एक्ट 1948 एंड माइंस एक्ट 1952 ओके नेक्स्ट नेक्स्ट प्रिंसिपल को जीवा नेक्स्ट प्रिंसिपल टिके आउ एटा भी डिस्क्राइब आउ कोन करि परिबा ओटे मिनिट ए which now although the protective and the social security laws have the effect of promoting labor welfare, special labor welfare or labor welfare fund laws have also been enacted with a view to providing certain welfare amenities to the workers and often to their family members also. Some of the protective labor laws such as Factories Act, Mines Act, Plantation Labor Acts also contain separate welfare provisions. Okay. The main purpose behind the enactment of a labor laws on this principle is to ensure provision of a certain basic amenities to workers at their place of work and also improve the living condition of workers and family members. Although an element of humanitarianism is involved in this principle, ये जो प्रिंसिपल रे कौन होची ना ह्यूमैनिटेरियनिज्म एथरे इन्वॉल्व रहउची इट हैज अ वाइडर इम्प्लिकेशन ऑफ प्रमोटिंग लेबर एफिशिएंसी आमे जोटा पढिले एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पीस एंश्योरिंग स्टेबल एंड सैटिस्फाइड वर्कफोर्स एथरे सेमती रहउची आमे जोटा कहले एग्जांपल कोन मिका माइंस लेबर वेलफेयर फंड एक्ट भी हे परिबो 1946 iron ore mines manage ore mines and chrome ore mines labor welfare fund act 1976 okay dock workers safety health and welfare act 1986 state labor welfare এটা তো আমি দেখলে factories act mines act plantation labor act okay next jiba principles of social security एथिरे कोन होची in this principles the category of a principle cover it कोन cover करची those principles laws which intend to provide to the workmen social security benefit under certain contingencies of life and work in India. The important laws falling under this category are Workers Compensation Act 1923, Employees State Insurance Act 1948, Coal Mines Provident Fund 1948, the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952, Maternity Benefit Act 1961, Payment of a Gratuity Act 1972. ए सब प्रिंसिपल और तार जो एग्जांपल टा टिके मने रखिबे को माने को प्रिंसिपल रे कोन कोन लॉ सब एनेक्ट हेछि ओके जे कोन रहउची ना सुप्रिया बारी तो जानि पाछन ए प्रिंसिपल सब प्रिंसिपल रे अलग अलग प्रकार सब एक्ट एनेक्टमेंट हेछि ओके
कौन रोचे ना generally speaking the principle of a social security may be considered are considered to be part of the principle of welfare. It will be got a part of a principle of welfare but in view of its special contribution it is desirable to keep it under a separate category. এটা যেহেতু ସେଥିରେ part of welfare principle of welfare କିନ୍ତୁ এটা କେମିତି separate category ରେ ଆକୁ ଆମେ maintain କରିବା. In industrial societies, income insecurity resulting from various contingencies of life such as disablement, old age and death and others has been a serious problem. ଏଥିରେ କଣ ରହୁଛି social security ରେ ଯେବେ in industrial societies income insecurity resulting ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଆମର income ଟା security ନଥାଏ insecurity ହୋଇଯାଏ ତା resulting କଣ various contingency କେମିତି କୋଉ stage ସେଟା ଆସେ contingency of life such as disable ଜଣେ disable ହେଇଗଲା ଅସକ୍ଷମ ହେଇଗଲା କାମ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା old age ଆସିଗଲା death ହେଇଗଲା okay and others has become a serious problem କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ serious problem ଆସିଗଲା okay ତାପରେ ଏଥିରେ କଣ ରହୁଛି ନା the problem has become more acute in view of a phenomenal growth of the permanent class of wage earners okay ଏଥିରେ କଣ ଯେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହଉଛି ନା ଯୋଉ ଯେ ମାନେ earn କରୁଥିଲା ତାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଗଲା ସେଟା ତା ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଉପରକୁ ଏଫେକ୍ଟ କରିବ ଓକେ during such contingencies the income of the earners either stop altogether or is reduced substantially or becomes intermittent causing hardship not only to the earners but also to their family members ସେଟା କେବଳ ତା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ନୁହେଁ ତା ଫ୍ୟାମିଲି ବି ସଫର କରିବେ okay one of the outstanding measures to mitigate the hardship is to make available social security benefits under the coverage of okay legislation ବୁଝିହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ୱେଲଫେୟାର ସେଟା ଆମେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଫ ୱେଲଫେୟାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ସେପାରେଟଲି ଆମେ ଆକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛି କଣ ପାଇଁ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର କିଛି ମାନେ ଆସିଯାଉଛି ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ଆସିଯାଉଛି କିମ୍ବା ଓଲ୍ଡ ଏଜ ଆସିଯାଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ୟାପେବଲ ଟୁ ଇନକମ୍ wage salary etc this principle is applicable okay social security legislation may be kept under two broad categories on broad categories social insurance legislation and social assistance legislation in social insurance benefits are generally made available to the insured persons এটা କଣ ରହୁଛି ନା ଯୋଉଟା social insurance legislation and social assistance legislation ଏଇ ଯୋଉ ଦି ପ୍ରକାର ରହିଲା ତାର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ କଣ ରହୁଛି ଇନ social insurance କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରହୁଛି benefits are generally made available to the insured person ସାଧାରଣତଃ କଣ ହୁଏ ନା insured person ଟା ତାର benefit ନେଇପାରେ ଯେ ମାନେ insurance ନେଇଥିବ कंपनी इंडस्ट्री सेटा से बेनिफिट पाइबा आमे नॉर्मल भी जानिथिबे जो माने इंश्योरेंस नै जंती विभिन्न प्रकार का संस्था अछि ओके तिकिस्मिता हैज जॉइंड प्लीज गिव योर रोल नंबर इन चैट बॉक्स कौन होची ना एथिरे जो माने हम विभिन्न कंपनी माने सब हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस इस विभिन्न प्रकार एबे सब डेवलप माने चाहे माने पिला मानक पई ओल्ड एज पई ओके समस्त गोटे माने एबे सब स्कीम आसी सेथिरे कहूची ए जो दीटा कैटेगरी हैला सोशल इंश्योरेंस एंड असिस्टेंट लेजिस्लेशन रो कोन होची ना ए दीटार मीनिंग हो जो फास्ट रे होची से माने जो माने इंश्योरेंस ऑप्शन नै चंदी से माने तार बेनिफिट पाई परिवे insured person under the conditions of having paid the required contributions and fulfilling certain eligibility conditions ସେଥିରେ ଯାହା eligibility criteria ଅଛି ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ fulfill କରିବେ okay the fund for a social insurance scheme जोटा social insurance scheme रे usually comes from contribution of the beneficiaries and their employers often supplemented by the state grants ଏଥିରେ କଣ ରହୁଛି The fund of a social insurance scheme usually comes from contribution of the beneficiaries. Okay. ସେଠି ମାନେ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରିଥିବେ ସେଇଥିରୁ ସେମାନେ ବେନିଫିଟ ପାଇପାରିବେ ଓକେ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଆସିଗଲା ଯୋଉଟା ଇନକ୍ୟାପେବଲ ଅଫ ଇନକମ ସୋର୍ସ ଆସିଲା କିମ୍ବା ଓଲ୍ଡ ଏଜ ରେ ଯୋଉମାନେ ଇନକମ ସୋର୍ସ ତାଙ୍କର ନାହିଁ କି ସିରିୟସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ଆସିଗଲା ଓକେ this time this insurance social insurance is also most necessary okay for these persons under social insurance the beneficiary receives benefit as a matter of right এটা ତାଙ୍କର ରାଇଟ ଅଛି ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେମାନେ
पाई परिबो ओके The benefits are not linked to the economic needs or financial conditions of the beneficiaries who receives these at the rates and in the forms established by the law. এটা କଣ ହବ ନା the benefits are not linked to economic needs. এটা economic needs ର ତାର link ନାହିଁ ଏଟା or କିମ୍ବା financial condition of the beneficiaries who receive the at the rates and in the forms established by the law. ଏଥିରେ କଣ ହଉଛି ନା ସେ କହୁଛି ଯୋଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ କାହାର ଭଲ ଅଛି ସେ ନବନି ଖରାପ ଅଛି ସେ ନବ ସେମିତି ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ ବି ସେମାନେ ସଫର ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲରେ ସେମାନେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନେଇଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଲେଜିସ୍ଲେସନରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବେନିଫିସିଆରୀ ଅଛନ୍ତି ଓକେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ହେଲା ଅଦର ଦ୍ୟାନ ଇନ୍ ସୋସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲେଜିସ୍ଲେସନରେ କଣ ହଉଛି the beneficiaries receives benefits as a matter of a right ଏଥିରେ କଣ ହଉଛି ସୋସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ହଉଛି ସେମାନେ ଏଇଟା କଣ ମ୍ୟାଟର କରି ନା ମ୍ୟାଟର ଅଫ ଆ ରାଇଟ ଗୋଟେ ବେନିଫିସିଆରୀ କଣ ରାଇଟ ଅଛି ବଟ ଦେ ଡୁ ନଟ ହାଭ ଟୁ ମେକ୍ ଏନି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ରାଇଟ ମେନସନ ହେଇଛି ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରାଇଟ ଅନୁସାରେ କରିବା ପାଇଁ ଥିବ ସେମାନେ ମାନେ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ସେମାନେ କରିପାରିବେନି the finance is made available by the state or a source specified by the state କଣ ହଉଛି ନା finance is made available by the state or a source specified by the ଏଟା କଣ ହୁଏ ସେ ଯୋଉ ଫାଇନାନ୍ସ ଯୋଉଟା ସେଥିରେ ସୋସିଆଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଣ କଲା ସେମାନେ ଯୋଉଟା ସେଥିରେ ମାନେ ପୁଟ୍ କରିଥିବେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିଥିବେ ସେମାନେ ସେଇଟା ପାଇବାକୁ ହକଦାର ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲେଜିସ୍ଲେସନରେ କଣ ହଉଛି ନା ସେମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିନଥିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସ ମେଡ୍ ଆଭେଲେବୁଲ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବ ନହେଲେ ସେଇଟା ସୋର୍ସ ବାଇ ଦ ଷ୍ଟେଟ ଓକେ social assistance benefits are generally paid to persons of insufficient means and on consideration of their minimum needs in the social security laws mainly covered industrial workers but subsequently other categories of workers self-employed person and people at the large also came under this coverage ଏଥିରେ କଣ ହଉଛନ୍ତି କୋଉମାନେ କଭର ହଉଛନ୍ତି ନା in the beginning social security laws mainly cover industrial worker ମାନେ prior stage ରେ ଏଇ ଯୋଉ social security laws industrial worker ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଥିଲା mainly but subsequently other categories of workers self-employed person or people at a large also come into coverage okay examples କଣ ରହିଲା ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ India Workmen's Compensation Act 1923 maternity benefit act 1961 employee state insurance act 1948 coal mines provident fund and miscellaneous provision act 1948 employees provident fund and miscellaneous provisions act 1952 okay these examples of a social security laws also include okay ठीक ଅଛି ଆମେ ଆଉ 5 ମିନିଟରେ ଆମେ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଓକେ ସମସ୍ତେ ସେଟା ବୁଝି ପାରିଲେ ଦିଟା ଯୋଉ ପଡ ଆମେ ଦେଖିଲେ ୱେଲଫେୟାର ଅର ଥିଲା ୱେଲଫେୟାର social principle of social security okay supriya bari okay ठीक ଅଛି so let's join 9:35 okay